Okay, let me open this. What is this called? The tutorial board. I mean, this is a lifesaver for us to utilize to board and I mean, maybe not. There are అంటే ఇది కాకుండా మేబీ చాలా ఉండొచ్చు బట్ యా దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది లైఫ్ సేవర్స్. ఓకే సో అంటిల్ ఎస్టర్డే ఎస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ వాట్ అండ్ ఆల్ లైక్ సో ఫస్ట్ మనం డే జీరోలో లైక్ క్యూబర్నెటిస్ ఆర్కిటెక్చర్ చూసాము. తర్వాత వాట్ వై క్యూబర్నెటిస్ వై నాట్ డాకర్ అని చెప్పేసి చూసాము. తర్వాత నెక్స్ట్ డే వన్లో వచ్చేసరికి మనం వీ హ్యావ్ సీన్ లైక్ వాట్ ఆర్ దోస్ క్యూబర్నెటిస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ చూసాము. డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అನ್ನು తర్వాత దెన్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ హౌ టు రైట్ ది YAML ఫైల్స్, రైట్? సో ఇక్కడ YAML ఫైల్స్ లో ఓకే ఐ థాట్ ఆఫ్ డూ క్విక్లీ డూ ఏ క్విక్ రీక్యాప్ ఫర్ ది YAML ఫైల్స్. ఓకే సో ఇప్పుడు మనం YAML ఫైల్స్ లో ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసరికి వి థాట్ ఆఫ్ కవరింగ్ ఇట్ ఇన్ ఏ 3 కాన్సెప్ట్స్. ఓకే సో ఫస్ట్ మనం కీ వాల్యూ పేర్స్ అనుకున్నాం, తర్వాత నెక్స్ట్ లిస్ట్స్, తర్వాత నెస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్. So these are the 3 things which are the main concepts for any YAML file కదా. సో అంటే ఇప్పుడు హౌ టు అంటే ఇన్ కేస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ క్యూబర్నెట్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ అనేవి ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ మనకి డాక్యుమెంటేషన్ లో దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి ఫైన్. బట్ యూజువల్ గా మన ఒక YAML ఫైల్ రాయాలంటే సో ఫస్ట్ అంటే ఒక సర్వర్ తీసుకున్నారు. ఓకే సో ఒక సర్వర్ తీసుకుంటే ఓకే లెట్స్ సే సర్వర్ ఫస్ట్ మీకు ఎన్ని సర్వర్స్ అనేది తెలియదు. సో ఫస్ట్ యూ విల్ స్టార్ట్ విత్ సర్వర్ నేమ్. సో ఒక సర్వర్కి ఒక నేమ్ ఇచ్చేస్తాము. సో దట్ మే బి వన్ కీ వాల్యూ పేర్. సో తర్వాత దాని యొక్క కంటెంట్ పోర్ట్ అంటే ఒక సర్వర్కి డెఫినెట్గా పోర్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి సో పోర్ట్స్ అనేది పెట్టాము. సో దాంట్లో సో ఫస్ట్ 2 లైన్స్ వదిలేసేసి ఓకే నెక్స్ట్ కంటైనర్ 1 వచ్చేసరికి పోర్ట్ 80. ఓకే సో కంటైనర్ 2 వచ్చేసరికి పోర్ట్ 8080. అది ఇది ఒక సర్వర్ కాబట్టి ఇన్సైడ్ ఆఫ్ వన్ సర్వర్ లైక్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ ఏ సింగిల్ ఫార్మాట్. అదే మీకు సెవరల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకుంటే కనుక దెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఐఫన్ అగైన్. సో దట్ విల్ బి లైక్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ కాబట్టి మనం పోర్ట్ అని పెట్టాం. పోర్ట్స్ లో ఈ ఐఫన్ పెట్టేసి లిస్ట్ ఆఫ్ పోర్ట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాము. సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు సర్వర్ ఓన్లీ ఒక సింగిల్ సర్వర్ యొక్క మనం ఇస్తే కనుక దెన్ యూ డోంట్ నీడ్ దిస్ ఐఫన్. బట్ అదే ఒక లిస్ట్ లాగా ఇవ్వాలనుకుంటే కనుక సో యూ స్టార్ట్ విత్ ఐఫన్ ఫ్రమ్ ది థర్డ్ స్పేస్ ఐ మీన్ 1 2 3 థర్డ్ లెటర్ నుంచి యూ విల్ స్టార్ట్. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ సర్వర్ నేమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ సెకండ్ సర్వర్ నేమ్ అని చెప్పేసి అగైన్ యూ విల్ స్టార్ట్ సెకండ్ సర్వర్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ లైక్ again one more server name. So I mean inside of the server you are giving in a list type. So again in the list you are giving it as like a objects again here. So this is like a nested objects. So you are covering the key value pairs and you are covering the lists here. So this is like I mean one YAML file. So అంటే మీరు ఎలాంటి YAML ఫైల్ చూసినా కూడా ఓన్లీ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ దీస్ 2 థింగ్స్. సో అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసరికి కీ వాల్యూ పేర్, కీ వాల్యూ పేర్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఒక మెటాడేటా తీసుకుంటే ఆ మెటాడేటా లోపల సో ఇందాక నేను సర్వర్ లోపల నేమ్ ఎలా ఉంది ఆ తర్వాత దానికి ఎలా అయితే పోర్ట్స్ అని చెప్పేసి ఓపెన్ చేసామో కంటైనర్స్ అని చెప్పేసి సో అలాగా యూ కెన్ గో ఫర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే ఇప్పుడు లేబుల్స్ లో ఫస్ట్ యాప్ వచ్చేసరికి ఇంజినిక్స్ అనుకుంటే కనుక సెకండ్ యాప్ మేబీ దెర్ మే బి సమ్ అదర్ థింగ్ ఆల్సో. సో అందుకని చెప్పేసి యాప్ నేమ్ ఇంజినిక్స్. So on top of that, that is tagged to labels, and these labels are tagged to name. Name is tagged to metadata. So this is like a one-to-one relationship whenever it is nested. So అదే లిస్ట్ అయితే కనుక లైక్ నేమ్ ఇంజినిక్స్ ఇది ఒక కంటైనర్, దెర్ మే బి అనదర్ కంటైనర్ యాజ్ వెల్. సో దీస్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ లిస్ట్ టైప్. ఓకే సో అలాగా ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ ఇన్ టు త్రీ పిక్చర్స్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ కీ వాల్యూ పేర్, second one is list, and third one is nested objects. Okay, so that's how the YAML files are written. Next thing is I just wanted to go before going ahead with the Kubernetes manifest files.
So just wanted to let you know what are the different, first, what is manifest file? Okay. మేనిఫెస్టేషన్ అంటే ఏంటి? లైక్ ఐ మీన్ యూజువల్‌గా మనం లైక్ ఒక థింగ్ జరగాలంటే గనుక ఫస్ట్ విల్ డూ సంథింగ్. అంటే మేము మేనిఫెస్ట్ చేస్తున్నాము ఇలా జరగాలని చెప్పేసి అలా అనుకుంటాం కదా! సిమిలర్‌లీ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ అంటే కూడా సేమ్ థింగ్. లైక్ ఐ మీన్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ సంథింగ్ అండ్ యూ ఆర్ డిజైరింగ్ సంథింగ్. అంటే మీరు ఒక స్టేట్‌కి రావాలని కోరుకుంటున్నారు. ఆ క్లస్టర్ ఆ స్టేట్‌లో ఉండాలని చెప్పేసి. సో, మీరు ఏదైతే స్టేట్ అనుకుంటున్నారో ఆ స్టేట్ ఆ స్టేట్‌ని మీరు ఫైల్స్ కింద రాస్తే Kubernetes will ensure so that I mean Kubernetes will ensure those files get run and your uh, desired state will get reached. So that is the main definition of the manifest files. So in order to achieve one desired state, అంటే కరెంట్ స్టేట్ నుంచి డిజైర్డ్ స్టేట్‌కి రీచ్ అవ్వడానికి యూ ఆర్ రైటింగ్ వన్ ఫైల్. ఓకే. సో Kubernetes will use this file to achieve this desired state. ఓకే. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దీస్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్. సో, బట్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ అంటే మరి ఒకటే ఒక దాంట్లో రాసుకోవచ్చు కదంటే, నో. ఐ మీన్ వి విల్ బి హావింగ్ ది సెవరల్ కాంపోనెంట్స్ విచ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు యుటిలైజ్ ఇన్ సెవరల్ ఐ మీన్ విచ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్ సెవరల్ YAML ఫైల్స్. ఇట్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ YAML ఫైల్స్. సో, వాట్ ఆర్ దోస్ డిఫరెంట్ YAML ఫైల్స్ అంటే వి విల్ బి హావింగ్ సెవరల్. ఐ మీన్ ఒకసారి చెప్తాను మీకు. లైక్ ఐ మీన్ సో హోప్ యూ అండర్‌స్టూడ్ వాట్ ఈస్ మేనిఫెస్ట్ అనేది ఫస్ట్. సో, మేనిఫెస్ట్ అంటే మెయిన్‌గా సో, ఐ మీన్ ఒక స్టేట్ అంటే ఒక క్లస్టర్ ప్రెజెంట్ నాకొక లైక్ ఇప్పుడు ఆహ్, ఒక సింగిల్ వర్కర్ నోడ్ తర్వాత సింగిల్ మేనేజర్ నోడే ఉన్నాయని చెప్పేసి అనుకుందాం. బట్ లెట్స్ సే మీరు ఇంకొక వర్కర్ నోడ్ అంటే ఇంకొక 2, 3 వర్కర్స్ నోడ్స్‌ని యాడ్ చేయాలని చెప్పేసి YAML ఫైల్ అప్డేట్ చేశారనుకోండి. ఇమ్మీడియేట్‌లీ Kubernetes will read this file and it will make sure to achieve this desired state. So that's how these manifest files will work. ఓకే. సో, మనకి వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ అని అడిగితే, సో, వి హావ్ సెవరల్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్. సో, ఫస్ట్ వచ్చేసరికి pod.yaml, తర్వాత deployment.yaml, నెక్స్ట్ వి హావ్ service.yaml, నెక్స్ట్ వి హావ్ ingress.yaml, నెక్స్ట్ వి హావ్ rbac.yaml. సో, నెక్స్ట్ వి హావ్ secret config.yaml. సో వి హావ్ ఐ మీన్ ఇలాగా మనకి ఒక్కొక్క అంటే ఇప్పుడు ఐ మీన్ విల్ సీ వాట్ ఆర్ దీస్ ఐ మీన్ ఒక్కొక్క YAML ఫైల్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అచీవింగ్ అనేది దీస్ ఆర్ ది సెషన్స్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ఫ్రమ్ టుడే అన్వర్డ్స్. బట్ లెట్స్ సీ లైక్ ఐ మీన్ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఫైల్స్ వి హ్యావ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తదంటే సో మీరు ఎప్పుడైతే pod.yaml రాస్తారో సో వన్స్ యూ డిడ్ ఐ మీన్ ఒక కమాండ్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ kubectl అప్లై. ఇప్పుడు మీరు ఏదంటే అది లైక్ ఐ మీన్ pod.yaml అప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ రన్ దట్ pod.yaml మేనిఫెస్ట్ ఫైల్. ఇఫ్ యూ అప్లై deployment.yaml అప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ ఐ మీన్ దట్ Kubernetes క్లస్టర్ విల్ రన్ దిస్ deployment.yaml ఫైల్. సో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ deployment.yaml ఫైల్ లో ఏదైతే ఉందో that will I mean so that Kubernetes cluster will make sure to run this deployment.yaml file and try to achieve that desired state. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వాట్ దీస్ YAML ఫైల్స్ విల్ హెల్ప్ ఫర్. సో అంటే బట్ అంటే మరి ఇన్ని ఎందుకు, వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దీస్ అనేది విల్ సీ వన్ బై వన్. అంటే ఒకేసారి ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ చెకింగ్ ఆల్ దీస్ అట్ వన్స్. సో విల్ చెక్ ఐ మీన్ విల్ గో త్రూ దీస్ వన్ బై వన్. సో ఫస్ట్ pod.yaml అంటే చూద్దాం అండ్ deployment.yaml అనేది టుడే విల్ కవర్. సో తర్వాత service.yaml ఏం చేస్తదో విల్ కవర్ ఇన్ టుమారో సెషన్. అండ్ ingress.yaml, RBC ఈ 2 సాటర్డే సెషన్. తర్వాత సో అలాగా విల్ కవర్ దీస్ టాపిక్స్ లైక్ 6 to 7, 7 to 8 టాపిక్స్ ఆర్ దేర్. సో విల్ కవర్ ఆల్ దీస్ టాపిక్స్ ఇన్ నెక్స్ట్ 3 to 4 సెషన్స్. ఓకే. సో ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ అహెడ్ విత్ pod.yaml, yeah, I will let me show you this Kubernetes manifest files. సో ఎస్. సో మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ అంటే సో మీరు ఒక డిక్లరేషన్ ఇస్తున్నారు. సో కంట్రోల్ ప్లేన్ ఏం చేస్తుంది, బ్రెయిన్ టైప్లో వర్క్ చేసి ద వర్కర్ నోట్స్ అంటే లైక్ ఐ మీన్ ఇట్ విల్ టేక్ కంట్రోల్ ప్లేన్ ఏమో ఐ మీన్ ఇట్ విల్ చెక్ ఆల్ దీస్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ అండ్ ఇట్ విల్ అప్లై ఆల్ దోస్ ఆన్ ది వర్కర్ నోట్స్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ అబౌట్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్. సో వీ హ్యావ్ లైక్ pod manifest file, pod.yaml,
and we have deployment manifest file deployment.yaml, and we have service manifest file which is service.yaml, and we have config map.yaml and secrets.yaml. అంటే కొంచెం నాన్ సెన్సిటివ్ అయితే కనుక కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని విల్ సేవ్ ఇట్ ఇన్ దిస్. ఇఫ్ దోస్ ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్ విల్ సేవ్ ఇట్ ఇన్ ది secret.yaml. సో ఇఫ్ యూ మెన్షన్ లైక్, సో అంటే ఎక్కడ మెయిన్ డిఫరెన్స్ వస్తుందంటే ఐ విల్ లెట్ యూ నో. సో తర్వాత ingress.yaml అదొకటి. నెక్స్ట్ వాల్యూమ్స్ అటాచ్ చేయడానికి పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ క్లెయిమ్ అనదర్ YAML ఫైల్స్. తర్వాత ఒక్కొక్క కంటైనర్కి లైక్ ఐసోలేషన్ ఏర్పరచడానికి, అంటే మల్టిపుల్ టీమ్స్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక క్లస్టర్లోనే లాజికల్ ఐసోలేషన్ ఏర్పరచడానికి నేమ్ స్పేస్.yaml. తర్వాత రోల్ వైజ్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి రోల్ బైండింగ్ .yamls కూడా ఉంటాయి సపరేట్గా. ఎనీవే మీరు ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ గో త్రూ దిస్ pod.yaml deployment.yaml టుడే, you'll get to know about the basic idea, like how these work అని చెప్పేసి. Okay. So now I'm going ahead with the pod.yaml for today. Immediately now. Okay. So pod.yaml. No, maybe we'll go with the small letters or everything is fine. Okay. So pod.yaml లో మనం ఏం రాస్తామంటే సో బిఫోర్ గోయింగ్ హెడ్ విత్ దిస్ pod.yaml, manifest ఫైల్ లో ఏముంటుందని తెలుసుకునే ముందు, సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ అంటే పాడ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. వాట్ ఈస్ పాడ్? సో ఎర్లియర్ గా మనం చూసాం కంటైనర్ లోపల, అంటే పాడ్ లోపల కంటైనర్స్ అని చెప్పేసి. బట్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు ది పాడ్ ఏరియా అండ్ అంటే ఇప్పుడు అంటే మనం ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్టు, సో వాట్ వీ హ్యావ్ థాట్ ఈస్ పాడ్స్ కంటైనర్స్, అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది పాడ్స్ వీ విల్ బి హ్యావింగ్ దీస్ కంటైనర్స్ అని చెప్పేసి. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ అని చెప్పేసి అంటే కనుక, ఇన్ ఆర్డర్ టు సో మెయిన్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు ది Kubernetes అంటే కనుక, సో దిస్ ఈస్ ఏ మల్టీ క్లస్టర్ నోడ్ and we are looking for auto scaling, and we are looking for auto healing, and we are looking for the load balancing. Okay, so in order to achieve all this, we are switching to Kubernetes. But అదే Kubernetes లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డాకర్ లో కంటైనర్స్ రన్ చేశాను కదా, సో వై నాట్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు రన్ ది సేమ్ కంటైనర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది Kubernetes అని అడగచ్చు మీరు. సో ఇప్పుడు ఒక పాడ్ ఉంది, కంటైనర్ ఉంది, పాడ్ ఉంది. సో వై నాట్ యూ జస్ట్ డిప్లాయ్ ది సేమ్ కంటైనర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది అని చెప్పేసి అడగొచ్చు. వై నాట్ అని చెప్పేసి అంటే ఓన్లీ డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి, సో పాడ్ మేబీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది పాడ్ యూ కెన్ సీ one సింగిల్ కంటైనర్ ఆర్ మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ యాజ్ వెల్. వన్ ఆర్ మోర్ అని చెప్పేసి అనొచ్చు. సో వై వన్ ఆర్ మోర్ అంటే కనుక, ఇన్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది సినారియోస్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో అంటే ఒక కంటైనర్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది పాడ్ ఒక కంటైనర్ ఉంటుంది. యూజువల్గా అయితే సింగిల్ పాడ్ లో సింగిల్ కంటైనరే ఉంటుంది. బట్ ఇన్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఏం జరుగుతుందంటే, ఈ కంటైనర్ రన్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్ గా దెర్ షుడ్ బి వన్ మోర్ కంటైనర్. దట్ ఈస్ వెరీ రేర్ కేసెస్. నాట్ సేయింగ్ ఆల్ ది టైమ్. సో అలాంటి టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే, విత్ ఇన్ ఏ సింగిల్ పాడ్ యూఆర్ ప్లేసింగ్ C1 and C2. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏమైనా జరుగుతుందంటే, దిస్ C2 ఈస్ హెల్పింగ్ టు రన్ దిస్ C1. even you can place this outside as well, but if it has a shared storage and shared network, it will be very useful for the C1 అని చెప్పేసి. అలాంటి టైమ్స్ లో మనం ఇలాంటి C2 కంటైనర్స్ కూడా విత్ ఇన్ ఏ సింగిల్ పాడ్ లోనే ప్లేస్ చేస్తాం. సో మేబీ దీస్ C2s ఆర్ లైక్ సైడ్ కార్స్ ఆర్ ఇనిట్స్, అంటే మన బేసిక్ కావాల్సిన కొన్ని సిస్టమ్ లైబ్రరీస్, అంటే కొన్ని కంటైనర్స్ విల్ మేబీ నీడ్ దీస్ ఎక్స్ట్రా కంటైనర్స్. So at that time, you can place one or more containers inside of the pod. So that is the main use of these pods. Okay. So it's not like you cannot run the containers. You can run the containers, but whenever there is a need of one or more containers, if you run it as a pod, that will be very helpful. So అందుకని చెప్పేసి we are running it as a pod instead of the Kubernetes. Okay. So okay. అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే pod is like a ఒక ర్యాపర్ లాగా ఉంటుంది. కంటైనర్స్ అంటే ఇన్సైడ్ ఒక కంటైనర్, ఇది ఒక కంటైనర్ అనుకుంటే, కంటైనర్ పైన ఒక ర్యాపర్ వేస్తే ఎలా ఉంటుందో, దట్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ పాడ్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ మెయిన్లీ.
అంటే కంటైనర్లోనే ఒక మెయిన్ హార్ట్ ఆఫ్ ది పాడ్ అనేది కంటైనరే. సో కంటైనర్ ర్యాప్ ఒక ర్యాపింగ్ చుట్టేస్తే ఎలా ఉంటుందో దట్ ఈస్ విల్ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎ పాడ్. సో వెన్ ఎవర్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇఫ్ యు ఆర్ going for one or more containers, this pod will be very helpful. Okay, so that is the main difference. And there is one more in between Docker and Kubernetes. Like అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే డాకర్ వీఆర్ రన్నింగ్ ఐ మీన్ వీఆర్ రైటింగ్ సెవరల్ కమాండ్స్ లైక్ డాకర్ రన్ అని చెప్పేసి డాకర్ రన్ కంటైనర్ నేమ్ అండ్ దెన్ అటాచ్ సమ్ వాల్యూమ్స్ అండ్ అటాచ్ సమ్ నెట్వర్కింగ్. సో అలాగా మనం కమాండ్స్ అన్ని రాస్తూ ఉంటాము ఇన్ ఆర్డర్ టు రన్ ఏ అప్లికేషన్. ఒక కంటైనర్ రన్ అవ్వాలంటే యు ఆర్ రైటింగ్ ఆల్ దోస్ ఇన్ ఏ లైక్ ఐ మీన్ ఒక కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో రాసినట్టు రాస్తా ఉంటాం మనం. ఓకే, బట్ వేరేస్ ఇన్ పాడ్ లో ఎలా ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఐ మీన్ ఒక pod.yaml తీసుకుంటే you will mention like I mean this is the name of the container and this is the version of the image which you are using, and this is the port number, and this is the volume, and this is the network you want to use అని చెప్పేసి. సో ఈ రన్నింగ్ అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ ఇంపరేటివ్. అంటే మీరు మాన్యువల్గా రన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇది. ఓకే, సో ఐ మీన్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యువర్ కంటైనర్ ఇస్ డౌన్ యూ నీడ్ టు రన్ ఇట్ మాన్యువల్లీ అగైన్. ఓకే, బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఒక YAML ఫైల్లో if you are declaring something, I mean we'll call it as a declarative approach. So if you are declaring something, the Kubernetes will make sure that container has that properties and make sure it is available all the time. So అలాగా we are going with the declarative approach ఇక్కడ. Okay, so here we will call it as the imperative approach. I mean this will be like some of అంటే it is like a manual thing, and this will be అంటే even you are writing everything in a YAML file. So this declarative approach will help us to make sure you don't need to run those commands again and again అని చెప్పేసి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి యా దీస్ ఆర్ ది టూ మెయిన్ డిఫరెన్స్. అంటే డాకర్ కి ఉన్న కంటెంట్స్ ప్లస్ క్యూబర్నెటిస్ లో ఉన్న పాడ్స్ కి దోస్ ఆర్ ది మెయిన్ డిఫరెన్స్ విచ్ వీ కుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈవెన్ ఇఫ్ సమ్ వన్ ఆస్క్స్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పేసి అడిగినా కూడా. ఓకే, సో మనం మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే పాడ్ ఇస్ లైక్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఏ wrapper of the container or one or more containers అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు. ఈవెన్ someone ask you what is the pod అని చెప్పేసి అంటే pod is nothing but it's a wrapper for one or more containers. So why I'm saying again and again about the pod is, so pod is a, I mean going forward we won't talk much about containers. So we will talk about only pod, what is pod and how to get all the pod details అని చెప్పేసి. సో అలాగా మనం కంటైనర్స్ ఇప్పటిదాకా మనం కంటైనర్స్ అనేది బిగ్ థింగ్ గా చూసాము. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ క్యూబర్నెటిస్ లో మనకి స్మాలెస్ట్ డిప్లాయబుల్ థింగ్ వచ్చేసరికి పాడ్ అని చెప్పేసి అంటాం. వి వాంట్ సే ఎనీమోర్ లైక్ కంటైనర్. సో స్మాలెస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ యూనిట్ ఏంటంటే పాడ్. సో విల్ కీప్ టాకింగ్ అబౌట్ పాడ్, ఓన్లీ పాడ్ 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 గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. సో అందుకనే ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ అబౌట్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంటైనర్ అండ్ పాడ్ మెయిన్లీ. ఓకే, సో పాడ్ ఈస్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, పాడ్ is like a wrapper for the container. సో ఈ pod.yaml ఫైల్స్ కూడా లైక్ అంటే గిట్హబ్ మనకి గిట్హబ్ లో ఎలా ఉంటదంటే yesterday I took some screenshot and I pasted it somewhere like manifest files లాను. యా, సో ఇక్కడ చూసారంటే ఒక మైక్రో సర్వీస్ అంటే ఒక్కొక్క మైక్రో సర్వీస్ కి యూ విల్ బి హ్యావింగ్ లైక్ సపరేట్ YAML ఫైల్స్. సో ఇక్కడ చూస్తే లైక్ deployment.yaml, service.yaml, config.yaml, secret. సో ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్ కి ఇది అథెంటికేషన్ సర్వీస్ అనే లైక్ అథెంటికేషన్ సర్వీస్ ఒక ఫీచర్ అంటే ఒక బ్రాంచ్ తీసుకుంటే దాని యొక్క ఒక ఫీచర్ మైక్రో సర్వీస్ తీసుకుంటే ఆ మైక్రో సర్వీస్ కి మనం రాసిన YAML ఫైల్స్ ఈ మొత్తం కూడా deployment.yaml, service.yaml. సో ఐ మీన్ వై దేర్ ఇస్ నాట్ pod.yaml అంటే ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్. సో pod.yaml అనేది లేదనేది నేను తర్వాత చెప్తాను. బట్ యా, సో దిస్ ఆర్ ది ఐ మీన్ దిస్ విల్ బి ది ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ఈచ్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది Kubernetes ఫోల్డర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్, సో అంటే మనం ఇప్పటిదాకా అన్ని థియరిటికల్ చూసుకుంటే వెళ్తున్నాం. ఓకే, సో లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు ది డెమో ఫర్ దిస్ pod.yaml. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ అహెడ్
for this pod.yaml, we need to be aware of kubectl. ఓకే. సో kubectl అంటే ఏం లేదు. అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనం ఒక అంటే ఇప్పుడు డాకర్ ఏంటంటే డాకర్ ఏంటంటే ఒక టూల్. అంటే డాకర్ ఇంజిన్ అనేది మనకి ఒక డెమోనే ఉంది. లైక్ ఒక డాకర్ ఇంజిన్ ఒక డెమోనే ఉంది. సో ఇమ్మీడియేట్‌లీ ఇఫ్ యూ రన్ సమ్ డాకర్ రన్ గాని, లేదంటే డాకర్ బిల్డ్ గాని, సో ఆల్ ది కమాండ్స్ విల్ గో టు దట్ డాకర్ ఇంజిన్ ఓన్లీ ఇక్కడ. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి? సో ఐ మీన్ కుబర్నెటిస్‌లో విల్ బి హావింగ్ ది సెవరల్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే. సో అది మనకి చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. సో దానివల్ల ఏం చేశామంటే వి హావ్ అరేంజ్డ్ వన్ సో ఈ కుబర్నెటిస్‌లో మనకి మేనేజర్ నోడ్‌లో కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత వర్కర్ నోడ్స్‌లో కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు స్పీక్ విత్ ఆల్ దీస్ కాంపోనెంట్స్, సో వి హావ్ అరేంజ్డ్ వన్ ఏపీఐ సర్వర్. సో ఈ ఏపీఐ సర్వర్ ఏం చేస్తదంటే ఇట్ విల్ అలౌ ఓన్లీ ద ఏపీఐ కాల్స్. ఓకే. సో మనం ఏపీఐ కాల్స్ రాయాలంటే కష్టం అవుతది కాబట్టి, సో వాట్ వి హావ్ డిడ్ ఈస్ లైక్ వి హావ్ అరేంజ్డ్ వన్ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ టూల్. సీఎల్ఐ టూల్ ఒకటి పెట్టుకున్నాం కుబర్నెటిస్‌కి. విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ kubectl. We'll call it as kubectl. ఓకే. సో ఇదేం చేస్తదంటే వాట్ ఎవర్ ది కమాండ్స్ వి ఆర్ పాసింగ్ వయా kubectl, ఇట్ విల్ మేక్ ష్యూర్ టు పాస్ దోస్ కమాండ్స్ టు దిస్ ఏపీఐ సర్వర్. సో ఆ ఏపీఐ సర్వర్ ఏం చేస్తదంటే ఆ కమాండ్స్‌ని ఏపీఐ రిక్వెస్ట్ కింద మార్చేసి ఆ ఏపీఐ రిక్వెస్ట్స్ అన్నిటిని నెసెసరీ కాంపోనెంట్స్ పంపిస్తా ఉంటది. ఎయిదర్ ఇట్ మే బి ఫర్ షెడ్యూలర్, ఆర్ ఇట్ మే బి ఫర్ ఈటీసీడీ, ఆర్ ఇట్ మే బి ఫర్ ది కంట్రోలర్. సో డిపెండ్స్ అపాన్ ది రిక్వైర్మెంట్. సో ఈ ఫస్ట్ మనం ఒక యూజర్ అనేవాడు ఆ కమాండ్స్‌ని kubectlకి పంపిస్తాం. సో ఈ kubectl ఏపీఐ సర్వర్‌కి పంపిస్తది. ఏపీఐ సర్వర్ విల్ కన్వర్ట్ దోస్ కమాండ్స్ టు ది ఏపీఐ కీస్, ఏపీఐ కాల్స్. ఆ ఏపీఐ కాల్స్ విల్ మన ఏపీఐ కాల్స్ విల్ గెట్ కనెక్టెడ్ టు ది రిక్వైర్డ్ కాంపోనెంట్స్. సో అలాగా వి ఆర్ గోయింగ్ టు use this kubectl, and we need to install that separately mainly. Okay. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది kubectl. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అంటే ఇప్పుడు మీరు kubectl లేకపోతే కనుక ఇన్ ఆర్డర్ టు టాక్ విత్ ఏపీఐ సర్వర్, యూ నీడ్ టు రైట్ సమ్ ఏపీఐ కాల్స్. అంటే మనం సెపరేట్‌గా హెచ్‌టిటిపిఎస్ కాల్స్, తర్వాత హెచ్‌టిటిపి కాల్స్ అనేవి సెపరేట్‌గా రాయాల్సొస్తది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ఆల్ దోస్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామాటిక్ వే, సో వి ఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ విత్ దిస్ kubectl హియర్. ఓకే. సో ఓకే, ఫైన్ దెన్. నౌ వి ఆర్ డన్ విత్ kubectl యాస్ వెల్. సో హౌ టు ఇన్‌స్టాల్ కుబర్నెటిస్ అంటే ఇప్పుడు మనం డెవలప్‌మెంట్ స్టేజ్‌లో సో వి ఆర్ థాట్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ మినిక్యూబ్ ఆర్ k8s అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా! సో నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్‌స్టాల్ 2 థింగ్స్. సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసరికి మినిక్యూబ్ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఈ kubectl ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటాం. Okay. So what I'm going to do is now I'm going to launch an instance. Okay. So on top of instance, I mean, we have already that OS onto the host OS. On top of that, I will install the Docker as usual. I mean, images run అవ్వాలంటే మనకి డాకర్ ఉండాలి మెయిన్గా. ఇమేజెస్ కానీ కంటైనర్ రన్ టైంకి ఏదైనా కూడా డాకర్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ మినిక్యూబ్. సో మినిక్యూబ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ది క్లస్టర్. సో ఒక క్లస్టర్ ఒక వర్చువల్ మెషిన్ లాగా ఒక క్లస్టర్ లాగా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దాని ప్యారలల్గా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ kubectl యాజ్ వెల్. సో అంటే అవుట్ సైడ్ నుంచి మనం ఇది అవ్వాలంటే కనుక దెన్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ దిస్ kubectl ఇన్స్టాల్డ్ టు కనెక్ట్ విత్ ది క్లస్టర్. Okay, so this is what we are going to see now. And yeah, I mean, why I'm not, I mean, this minikube I can install in my system as well. But as my system has very less RAM currently, because of that, I'm going for the EC2 instance. And ఇప్పుడు EC2 instance, actually, I need to go with at least T2 medium, T3 medium, which is not covered in the free tier. But it occurs, I mean, some costs. But if you want, I mean, మీరు చార్జెస్ ఏం పడకూడదు అనుకుంటే కనుక go for normal in your system itself. If you feel like there is some space, you can install minikube directly from the browser itself. You can install directly to your system. సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, విండోస్ అయితే విండోస్, లైనక్స్ అయితే లైనక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఆర్కిటెక్చర్, తర్వాత రిలీజ్ టైప్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీరు లైనక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక
this binary is going to change. Okay, so if you select Windows, so you just need to open the PowerShell and you need to run this command. Okay, so it is giving all the things, everything to you. So ఇలాగా మీరు మినీ క్యూబ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సిమిలర్ వే యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ క్యూబ్ సిటిఎల్ అని ఇస్తే కనుక ఇన్స్టాల్ kubectl on Mac OS. సో విండోస్ మీది విండోస్ అయితే కనుక సెలెక్ట్ ది విండోస్ యాజ్ వెల్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు ఇట్ విల్ షో యూ లైక్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ ది kubectl. సో ఈ కమాండ్ రన్ చేస్తే యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ది kubectl డైరెక్ట్లీ. సో యా దట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, బట్ ఇట్ నీడ్స్ మినిమమ్ ఆఫ్ లైక్ 2 GB ర్యామ్ అడుగుతుంది. తర్వాత అట్లీస్ట్ ఒక 4 GB లైక్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది, సిపియూ అవైలబిలిటీ ఉండాలి. ఐ మీన్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ, ఐ మీన్ ఐ హ్యావెంట్ ట్రైడ్ ఇట్ టిల్ నౌ, but I feel like better for this demo purpose to go with EC2 instance for now. Okay, so because of that, I'm going for EC2 instance as of now. Okay, so here I have selected Ubuntu as image, sorry, as OS, and instance type I'm taking with the T3 medium minimum. T3 small కూడా మనకి తక్కువైపోతుంది. At least it should be two virtual CPUs and 4 gigabytes of memory ఉంటే కనుక, RAM ఉంటే కనుక it will be very helpful. Okay, then yeah, click on launch instance. Uh, Okay, so as we have installed already and connected via mobile system, before going ahead, I mean, I have mentioned everything in our GitHub repository itself. సో తర్వాత ఇన్స్టాలేషన్ స్టెప్స్ వచ్చేసరికి ఎస్, సో స్టార్టింగ్ కమాండ్ sudo apt get update. ఓకే, సో ఇట్ విల్ టేక్ టైం. తర్వాత దాని తర్వాత లైక్ ఐ మీన్ బి గోయింగ్ విత్ డాకర్ ఇన్స్టాలేషన్. ఓకే, update is done. Now installing the Docker. So after that, what we need to do is like we need to add the user to the Docker. So ఇక్కడ user ఎవరు, like I mean our user is Ubuntu. Okay, so after that we just need to log out and log in again. So just check whether Docker is running or not. Yes, Docker is running. Next, now we are coming to the minikube installation. Let me try to run everything at once. Okay, so it is up and run. I mean, it is downloading minikube. So after that, we need to install the kubectl as well. Install kubectl. So after for the kubectl installation, we need to first command is this one and make it executable and move. I mean, assign some path to that. Okay. Sorry, there is some error here. No host path in the URL. Let us see whether do we need to do any changes here. No, like I mean, everything is fine. Let me check quickly, like what is the error here. Uh, Let me go to ChatGPT. Okay, so it is asking to paste in a separate lines, maybe. Yeah, correct. So that is fine. Okay, yeah. I thought of doing all at once, but I think it's not allowing. Okay. So it's done now.
Let's run this sudo install minikube. Remote file name has no length. Yeah, there is some issue here. I think it is asking to write the correct username there. Mm, yes, this is the command we are using. Is there any? Is it done? Okay, let's check the version if it is installed. Yeah, it's done. Okay, so that is great. Okay, fine then. So after the installation of minikube, what we are thought of installing kubectl. So let's come to our GitHub again. Copy this command. Again, there is some issue it seems here. Okay, it is trying to curl instead of the curl. I'm not sure whether it is a correct format or not. Let us check ChatGPT once again. Okay, again, the same thing is okay. Yeah, so it is done. Next, make it as executable, and next move that to your local bin, same where we have saved the minikube. Okay, so it's also done. Now check for the kubectl version. Okay, so we are done with minikube installation as well as uh, what we have seen. Minikube installation done, kubectl installation done. Okay, now we're going to start the minikube with the command called minikube start driver none. So you could driver none in the command. Like I mean, here for the installation of minikube, we need one driver. Like I mean, we need one virtualization software, whether it may be Docker or HyperKit. We can utilize and so that it will install a cluster. And whenever it start, you said. I mean, if you give this minikube start, then the cluster will start appearing. I mean, instead of the virtual machine, it will start on cluster. I pass this for a while. So now after all this, I think some good thing is happening. Like I mean, everything is getting created. So I mean, if you see this, yeah, it's done, enabled. So kubectl is now to use minikube cluster and default namespace by default. So now you need to check this thing by using the kubectl get nodes, so that you can check whether yes, so our control plane is up and running. Yeah, so now successfully we have installed the minikube. I mean the cluster got created with the name as minikube. So that is the name of the cluster, and the role currently it is playing is a control plane. Okay, and the status is ready. Okay, so now our as we discussed earlier, so our minikube is ready and kubectl is ready. So for today, I will cover the pod.yaml alone as of now, and then we'll go with the our deployment.yaml for tomorrow. Okay. So pod.yaml. So as of now, just I will go for a quick recap as it took so much long time. So, I mean, so now what we are going to do is just we are going to write a pod.yaml file, and we are going to create one pod instead of the cluster. So how it is happening, we'll see now. So let's create one pod.ml. Okay, so let's I update this one. When I took this, I mean pod.ml from the okay, let me get that from the Kubernetes file itself, Kubernetes main official page itself.
Okay, so I mean, whenever you have time, just go through this pod, what is a pod, and what is the overview of these pods and all these, so that you'll get a bit more idea. I'll just copy this one. Okay, so here, what is the main things? I mean, so how to, I mean, if you ask me how to remember all these things, like I would say, like you don't need to remember. So, but you just need to be aware of what we are writing here. ఎందుకంటే ఈ pod.ml అనేది this will be default in if you are going to write for any microservice, this pod.ml will be the same. So I mean, ఇక్కడ చూసారంటే ఫస్ట్ ఏపీఐ వర్షన్, సో ఆ రిలీజ్ వర్షన్ అంటే మన అది V1 అనేది కామన్ థింగ్. సో ఇక్కడ కైండ్ అనేది వాట్ ఈస్ ద YAML ఫైల్ యు ఆర్ రైటింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాడ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ డిప్లాయ్మెంట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సర్వీస్ అని చెప్పేసి. ఆ తర్వాత మెటా డేటా ఏంటంటే లైక్ ఐ మీన్ జస్ట్ లైక్ వన్ లేబుల్ యు ఆర్ గివింగ్ టు దట్ పాడ్. దాని తర్వాత స్పెక్స్, ఐ మీన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది పాడ్, what are the things you are going to install. So I'm going to install container with the name Nginx, and the image is Nginx 1.14.2, and I want to open that on the container port number 80. So, I mean, you just need to understand what you are writing inside of that YAML file. That is what we need to do. Not the, you don't need to mug up how to write all this. I mean, all these pod.yaml, service.yaml, deployment.yaml, all these will be available in this Kubernetes official file itself. So no one will ask you, like, write the YAML file directly. They will ask you what is the use of spec, or what is the use of labels, or what is the use of selectors, or what is the use of instead of the containers, what are the basic details we need to mention? That's how they will only ask. Okay. So let me come out of this. Okay. So now what I want to do is like, let me kubectl create -f pod.yaml. Let's see what it will do. Okay. So it has created one pod, the Nginx name on it. Okay. So let's see kubectl get pods, so that it will show you what are the pods available. So if you see this, there is one pod available, Nginx, one by one, and it is running. Okay, so if you want to check the IP address for that pod, kubectl get pods -o wide. Okay, so that now there is one IP address has been assigned to this one immediately by the minikube cluster itself with the help of kube proxy. So kube proxy అనేది మనకి నెట్వర్కింగ్ IP addresses, that is a different topic, how to get this IP address అనేది. But yeah, just as soon as immediately that pod got created, now you got one IP address as well for that pod immediately. Okay, so you don't that will the cluster will take care of all this. You don't need to assign IP address separately again. Okay, that's how it will be. So in the pod, what and all we could see is so create apply. So pod details కావాలనుకుంటే కనుక now we can do this as well. So let's try to log into this cluster. Okay, so now I'm inside of this cluster. So I'm trying to access this container. So what నిన్న మనం Docker లో కూడా first we have went inside of the container. Container లోకి వెళ్ళడానికి మనం if you want to do something inside of the container, you need to inside the container. But here, if you want to enter inside of the minikube, you just need to give the command like minikube ssh. Now you can give this curl 10.24.0.3. Let me 10.244.0.3. Yeah, so you could see that the container is running. So the Nginx web server is successfully installed and it is working. Okay, so now it is clearly working. You could see that it is clearly working on JPC. We downloaded the Nginx version, some 1.14.2. So and we have now we went inside of the cluster. So మనం ఏం చేసామంటే ఇప్పుడు ఒక క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసాము. సో దాని లోపల ఒక పాడ్ క్రియేట్ చేసాం బయట నుంచి యాజ్ ఎ యూజర్గా. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, నేను ఈ క్లస్టర్లోకి లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ దిస్ పాడ్ యూజింగ్ సమ్ IP అడ్రస్. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే మినిక్యూబ్ SSH అనే ఒక కమాండ్ ఇచ్చేసేసి ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ టు దిస్ ఇన్స్టాన్స్ డైరెక్ట్లీ, సారీ టు దిస్ క్లస్టర్. సో ఈ క్లస్టర్లో క్రియేట్ అయిన పాడ్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఐఎమ్ యూజింగ్ ది కర్ల్ కమాండ్ అండ్ ది IP అడ్రస్, so that I can able to see what is running inside of this pod. Okay, so that is what I did as of now. Okay, now
to check the pod is running or not, copy the IP address of pod-word and run the below command. That is what we did. So let's check. Let's do some other commands like kubectl pod, kubectl describe, kubectl. And ఇప్పుడు మనం if you come out of the set of this, okay, now we came outside now. kubectl describe pod nginx. So you could see, I mean, the logs, I mean, whatever we did as of now, I mean, it is showing, I mean, it's not the logs actually, it's the, I think, yeah, it is showing the logs as well actually. Events అన్ని కూడా చూపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ వాట్ వి డిడ్ షెడ్యూల్డ్. సో షెడ్యూలర్ ఏం చేసింది, ఇమీడియట్గా ఒక మినీ క్యూబ్లో ఈ ఇంజినిక్స్ అనే దాన్ని షెడ్యూల్ చేసింది. సో క్యూబ్లెట్ ఏం చేసింది, ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ ది ఇమేజ్. సో ద సేమ్ క్యూబ్లెట్ ఈస్ pulling the image. I mean, the same kubelet is doing all the things. So kubelet is taking care of the responsibility of imaging, pulling the image and creating the container nginx and starting the container. So that's the use of kubelet instead of the worker node. Scheduler ఏం చేస్తుంది, వర్క్ మేనేజర్ నోడ్లో ఇట్ విల్ అసైనింగ్ సమ్ డిఫాల్ట్ ఇంజినిక్స్ అని చెప్పేసి ఒక పాడ్ని ఒక అసైన్ చేసేసింది మినీ క్యూబ్లో. దెన్ ఇట్ ఈస్ క్యూబ్లెట్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్స్. సో దట్స్ హౌ ద ఈవెంట్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది కంటైనర్. Okay, kubectl get logs. Let's see whether it's there. Okay, I think it's not logs. kubectl logs nginx. See, this is the I mean, what we did instead of the nginx లోకి వెళ్ళిపోయి మనం ఏం చేసామంటే we just did some curl command and we entered the uh, into the inside of the nginx అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. So I mean, we have these commands actually. So what are those commands అని చెప్పేసి అడిగితే, సో kubectl create, kubectl get pods, లేదంటే kubectl get pods -wide, అప్పుడు మనకు IP అడ్రస్ వస్తుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎంటర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది క్లస్టర్ యూ నీడ్ టు గివ్ minikube SSH, లేదంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ సమ్ కర్ల్ కమాండ్ యూ నీడ్ టు యూటిలైజ్ లైక్ దిస్. సో ఆ తర్వాత kubectl delete pod, అంటే ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసిన పాడ్ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఐ నీడ్ టు గివ్ kubectl delete pod. Pod nginx deleted from the default namespace. So now let me get pods. Okay, no results found. That's how we'll play with the pods and all. So first we have created the pod and we have entered the cluster and we checked whether it is running successfully or not. And we came outside of the pod and we checked the logs and we checked the describes using the describe pod, and we had finally deleted the pod. So these are the things we have covered inside of the pod.yaml for today. So tomorrow I will tell you like what is the main difference between pod and deployment. అంటే పాడ్కి డిప్లాయ్మెంట్కి కనెక్షన్ ఉంది. సో ఐ విల్ టెల్ యూ ఆన్ దట్ టుమారో, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ 12:30. ఓకే.